Hi, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to continue the critical care unit part 2. Till now whoever didn't watch the part 1, just go and watch that and come to this video because this is the continuation of the part 1. In the first part 1 we have already discussed what is the definition and meaning of critical care unit or critical care nursing, okay, and 7 C's of intensive care unit and levels of ICU. We have discussed this all, and in this video we are going to discuss about the roles and responsibility of critical care nursing, principles and organization. Okay, welcome back to my channel. ఇది క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ పార్ట్ 2 అనమాట. ఎవరైతే పార్ట్ 1 చూడలేదో వాళ్ళు వెళ్ళి ఫస్ట్ పార్ట్ 1 చూడండి, దాని తర్వాతనే ఇక్కడికి రండి, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూషన్ అనమాట. సో పార్ట్ 1లో మనము డెఫినేషన్, మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్ అంటే ఏంటి అవన్నీ, దెన్ 7 C's ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఐసీయూ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఈ వీడియోలో మనము రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ నర్సింగ్, దట్ ఈస్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్, then principles and organization గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో షెల్ వి స్టార్ట్ ద వీడియో? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So first we will see the roles and responsibilities of critical care nurse. So first point is assessing a patient's condition and planning and implementing patient care plans. Okay, so here unlike the wards work, whatever we will do in the wards, that will not be match the care whichever we are giving, work which we are doing in the critical care wards. Okay, that is ICUs. Okay, so here the patient care plans are must. Okay, in ward if you are not doing anything, that can be okay, means they won't point out, but here in this case means in the ICU is every work whichever you are doing, that is accountable. Okay, and if you can't escape also by telling that we have done, but it's not showing, but you can't tell like that also. For example, if I'll say that if the patient is unconscious or semi-conscious, he can't move, he will be in the bedridden. Okay, so if you'll tell that each day, every day I'm giving the back care and pressure points care, everything, everything in order to prevent the bed sore, means how many days you can lie. Okay, after 1 week or 10 days, the treatment or the care which you are given, that result will shows. If you given, the patient will not land up with the bed sores. If you are not given, that can be seen. So like that only here patient care plan is very must, and whatever the care you are doing, that is everything is accountable. So first you have to assess that patients, what all the conditions are needed, according to that you have to plan the కేర్ ప్లాన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదనంటే పేషెంట్ కేర్ ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ వార్డ్స్తో కంపేర్ చేస్తే వార్డ్లో వర్క్ చేసినట్టుగా ఐసీయూస్లో ఉండదన్నమాట. సో ఈ వార్డ్లో ఏదైనా చిన్నది నువ్వు వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా అక్కడ అంత డిఫరెన్స్ కనిపించదు, కానీ ఐసీయూలో కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలనంటే పేషెంట్ బ్యాక్ కేర్, ఓకేనా, బ్యాక్ కేర్, దెన్ ప్రెషర్ పాయింట్స్ కేర్ ఇవ్వడం ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఏంటిది బెడ్ సోర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా సెమీకాన్షియస్, అన్కాన్షియస్ పేషెంట్సే ఉంటారు. సో నువ్వు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇచ్చినట్టుగా చెప్పినా కూడా ఎన్ని రోజులు దాన్ని దాయగలుగుతావు? మా అంటే 1 వీక్ ఆర్ 10 days. ఆఫ్టర్ దట్ ఆ రిజల్ట్ అనేది బయట కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు కేర్ ఇచ్చావనుకో, పేషెంట్ వోంట్ ల్యాండ్ అప్ విత్ ద బెడ్ సోర్స్, ఇవ్వలేదనుకో కనిపించేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఈచ్ వర్క్ చేసింది అకౌంటబుల్ ఉంటుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అది చేయాల్సింది తప్పకుండా. అందుకే ప్రతి ఒక్క కేర్ ఇవ్వాలి అని అన్నప్పుడు నువ్వు కేర్ ప్లాన్ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి ఐసీయూస్లో. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ డైరెక్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ బెడ్ సైడ్ కేర్ టు patients. So this is also more or less same like that. Here everything comprehensive bedside care you have to give to the patient. In that can be anything like bed care, bed bath, hair care, mouth care. These all comprehensive cares you have to give. Okay, so ఇక్కడ పేషెంట్స్ సెమీకాన్షియస్, అన్కాన్షియస్గా ఉంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా కాంప్రహెన్సివ్ బెడ్ సైడ్ కేర్ అనేది కంపల్సరీ పేషెంట్స్కి ఇవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే బ్యాక్ కేర్ కానీ, బెడ్ బాత్ కానీ, దెన్ మౌత్ కేర్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ కేర్ అనేది కంపల్సరీ ఐసీయూస్లో ఇవ్వాలి. And the next one is treating wounds and providing advanced life support. So whatever the wounds will be there, that all you have to treat, and you have to provide advanced
life support means if the patient is on ventilation or monitors, cardiac monitors or supporting infusion pumps, everything you have to provide. సో వూండ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని ట్రీట్ చేయాలి, అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. అది ఏదైనా సరే, వెంటిలేషన్ అయినా సరే, ఇన్ఫ్యూజన్ పంప్స్, కార్డియాక్ మానిటర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే కూడా ఆ ప్రాపర్ కేర్ అనేది ఐసీయూలో కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. And assisting physicians in performing the procedures. So whatever the procedures that physicians will do, that for that everything you have to support it. Okay, like for example, if the physicians or doctors are giving like CPR, in the CPR cardiac arrest, so breathing issues, anything will be there when they are performing any things, whichever it is procedures, you have to support it. Okay na, physicians ఏవైనా ప్రొసీజర్స్ చేస్తే దాంట్లో మీరు సపోర్ట్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. సిపిఆర్ అన్నా కానీ, బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, లైక్ ఇంట్యూబేట్ చేసేటప్పుడు, సో అలాంటి ప్రొసీజర్స్లో కూడా మీరు ఫిజిషియన్కి అసిస్ట్ చేయాలి. Then able to attach equipments on patients as order and interprets the data graphs on monitor. Ante whatever the equipments are attached to the patient, what by order, okay, that all you have to attach and you have to interpret the data, graphs and monitors, etc. For example, if the patient is on ventilator, you have to see that breathing, then means the patient, anything breathing issues are there, that whether it is subsided or it is maintained or not. If the patient is on cardiac monitor, you have to check the pulse rate, BP, everything. If the patient is on infusion pumps, so whatever the drugs you are giving, whether the patient is getting on time or not, and the result of that treatment, that everything you have to document. ఓకేనా. సో ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటాడో పేషెంట్, వాటిని కరెక్ట్గా అటాచ్ చేయాలి. ప్లస్ వాటి వల్ల వచ్చే గ్రాఫ్స్ కానీ, డాటా కానీ ప్రాపర్గా మానిటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే వెంటిలేటర్, ఇఫ్ ద పేషెంట్ వెంటిలేటర్ మీద ఉంటే బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దానివల్ల పేషెంట్ కండిషన్ బెటర్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. కార్డియాక్ మానిటర్స్ మీద కనెక్ట్ చేస్తే పల్స్ రేట్, బీపీ అవన్నీ అంటే డాటాని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేయాలి. దెన్ ఇన్ఫ్యూజన్ పంప్స్ మీద పెడితే ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది వెళ్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఆ ట్రీట్మెంట్కి పేషెంట్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అన్న విషయాలు కూడా యూ హ్యావ్ టు డాక్యుమెంట్ ఇట్. సో దిస్ ఆల్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్. And the next point is observing and recording patient's vital signs. That already I have told you now. You have to observe the patient continuously. You have to monitor the patient and you have to record each and everything in the document or nurses notes. సో పేషెంట్ని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయాలి, రికార్డ్ చేయాలి, వైటల్ సైన్స్ అన్నిటినీ ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్లో ప్రాపర్గా. దిస్ ఈజ్ వెరీ మస్ట్, ఓకే, ఫర్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్. సో ఇక్కడ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ కండిషన్. ఈజ్ ఇట్ ఎవ్రీ అవర్లీ ఆర్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్, ఎవ్రీ సెకండ్ అవర్లీ, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్స్ కండిషన్. ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎన్షూరింగ్ దట్ వెంటిలేటర్స్, మానిటర్స్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నర్సెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు చెక్ అవుట్ that all ventilators, monitors, whatever the medical equipments are present in the ICU, that are functioning properly or not. సో క్రిటికల్ కేర్ నర్స్ది కూడా ఇదొక రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏవైతే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయో ఐసీయూలో, లైక్ వెంటిలేటర్స్ కానీ, కార్డియాక్ మానిటర్స్ కానీ, ఇన్ఫ్యూజన్ పంప్స్ కానీ, అవి ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తున్నాయా లేవా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ మెడికేషన్స్. దిట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ, మెయిన్ work of the nurse, that proper medications and infusions are going or not, that also you have to check it out. సో ప్రాపర్గా ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్, మెడికేషన్స్ పేషెంట్కి మనం అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ఫెలో మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ కేర్ టీమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కేర్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద ICUs, that will be like it is a form of like critical care team will be there. In the team, whoever will be there, that we will discuss in the later classes, but whoever will be there in that, doctors will be there, physicians will be there, technicians will be there, okay, then physiotherapist will be there. These all are comes like a critical care team. So you have to collaborate with that fellow members in order to ఇంప్రూవ్ ద పేషెంట్ కండిషన్. ఓకేనా, మనం పేషెంట్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నప్పుడు టీమ్ తోటి కొలాబరేట్ చేసి వర్క్ చేయాలి. సో ఈ టీం ఎవరు ఉంటారు అది మనము లేటర్ ఆన్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ జనరల్గా చెప్తాను. ఎవరెవరు ఉంటారు? డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఫిజిషియన్స్ ఉంటారు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు, టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు. సో వీళ్ళందరితో కొలాబరేట్ అయ్యి
మనం వర్క్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ పేషెంట్ కండిషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఇది సింగిల్ వర్క్ కాదనమాట, టీమ్ వర్క్ ఇది. దెన్ లాస్ట్ థింగ్, రెస్పాండింగ్ టు లైఫ్ సేవింగ్ situations using nursing standards and protocols for treatment. Okay na? So whatever the response will be there for life saving situations, for everything you have to follow according to their standards and protocols. Example, when the patient is life threatening, you have to respond immediately. Okay, if the patient is having any breathing issues or anything, for CPR, for like that procedures, you have to be alert. Okay, then cardiac arrest, if the patient is having any cardiac arrest, you have to be alert and quick. And other things like you have to follow the protocols like infections. Okay, whatever the procedures you are doing, you have to properly follow the infection protocols. So like that everything you have to maintain the standards. సో ఇక్కడ రెస్పాండింగ్ అంటే లైఫ్ సేవింగ్ సిచ్యువేషన్స్కి కానీ ప్రతి దానికి త్వరగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, లైక్ క్విక్ అండ్ అలర్ట్గా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యిందనుకో, సిపిఆర్కి నువ్వు రెడీ అయిపోవాలి అట్లా. సో ఇక్కడ చాలా ఈ పేషెంట్స్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు గెట్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్. సో నువ్వు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోటోకాల్స్ని అన్నిటినీ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఏదన్నా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రతిదీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి in order to maintain that life saving situations. Next point is acting as a patient advocate. This is means what? In the mostly in critical care units, the patients are semi-conscious or unconscious. So you have to speak in behalf of the patient. In what sense? Means in every right of the patient. In which conditions, like patient's privacy, medication, treatment. Okay, whatever it is condition will be, then you have to speak in patient's right. Okay, so you have to speak in behalf of the patient. సో పేషెంట్స్ అడ్వకేట్గా యాక్ట్ చేయాలి అని అంటే అర్థం ఏంటిదని అంటే, పేషెంట్స్ క్రిటికల్ కేర్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అన్కాన్షియస్, సెమీ కాన్షియస్ ఉంటారు. సో నువ్వు వాళ్ళ తరపు నుంచి మాట్లాడాలన్నమాట వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ వన్ పేషెంట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఎలా అనంటే పేషెంట్స్ రైట్స్ గురించి, లైక్ ఇప్పుడు సెమీ కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్ ఉన్నారు కదా అని ఎలా పడితే అలా పేషెంట్ని హ్యాండిల్ చేయడం అలా అని అవి తప్పు. పేషెంట్ మాట్లాడలేకపోయినా, రెస్పాండ్ కాకపోయినా అతని ప్రైవసీ ఇవ్వాలి. ఆయనకి ప్రాపర్ కరెక్ట్ మెడికేషన్స్ ఇస్తున్నారా లేదా, ట్రీట్మెంట్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏదైనా దేంట్లోనన్నా డిలే అవుతుందా, ఏదైతే పేషెంట్స్కి ఇవ్వాల్సిన ప్రొసీజర్స్లో, ట్రీట్మెంట్స్లో, మెడికేషన్స్లో డిలే అయితే యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద patient. Document appropriately. See, we can't be stay with the patient 24 hours. We will be in the like a shift wise. So whatever the things, whatever the treatment, or whether it is a treatment or medications, anything that you have to document properly in the nurses notes. Okay, so that other nurse, whoever the coming and means whenever you are handing over the patient to the other nurse, she also have that clarity. Means whenever in her absence, whatever the treatment or procedures are done to the patient, so according to that she will take care of or she will continue that treatment to the patient. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ అనేవి అప్రోప్రియేట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం 24 hours పేషెంట్ దగ్గర ఉండి కేర్ తీసుకోం. సో ఎవరి యాబ్సెన్స్లో అయినా కానీ, ఎవరి టైంలోనైనా కానీ, మెడికేషన్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా, లేక డోసెస్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా, లేక ఏం ప్రొసీజర్స్ చేసాము, ఏమంటారు దిస్ వన్ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏదైనా చేశారనంటే అవన్నీ ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్ చేయాలి నర్సెస్ కేర్ ప్లాన్లో. సో మనం హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదైనా మిస్ అయిపోయినా కూడా ఈ డాక్యుమెంట్స్ని చూసుకుంటే వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక ప్రాపర్ ఐడియా అయితే మన యాబ్సెన్స్లో పేషెంట్కి ఎలాంటి కేర్ ప్రొసీజర్స్ ఇచ్చారు అనేది. అందుకే డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్, ఎన్షూర్స్ పేషెంట్స్ సేఫ్టీ. So you have to take care of the patient's safety also. So in the sense what, if the patient is semi-conscious or unconscious, you have to keep the side rails up so that the patient can't be accidentally fall off. Okay, if the patient is having any bed sores or anything, you have to give the back care. If there is any pressure points are there, you have to comfort the patient with the extra pillows. Okay, like that. So you have to ensure the patient safety. So ఇక్కడ పేషెంట్ సేఫ్టీ ఎన్షూర్ చేయాలంటే ఏంటి అర్థం అని అంటే, ఇక్కడ పేషెంట్స్ సెమీ కాన్షియస్ ఆర్ అన్కాన్షియస్లో ఉంటారు కాబట్టి సైడ్ రైల్స్ని ఎత్తి పెట్టడం, సో యాక్సిడెంటల్గా ఫాల్ అవ్వకుండా, ప్రెషర్ సోర్స్ అవన్నీ బెడ్ సోర్స్ అవి రాకుండా ఉండడానికి బ్యాక్ కేర్
ఏమంటారు బెడ్ బాత్ అలాంటివి ఇవ్వడం, లేక అవే సర్క్యులర్ మోషన్స్లో ట్యాప్ చేయడం, ప్రెషర్ పాయింట్స్ దగ్గర కంఫర్ట్గా ఉండడానికి ఎక్స్ట్రా పిల్లోస్ తోటి పేషెంట్ని కంఫర్ట్గా స్లీప్ చేయడం, పొజిషన్ చేంజ్ చేయడం. సో ఇవన్నీ పేషెంట్ సేఫ్టీ కిందకే వస్తాయి. Then next, follow the policies and procedures of the unit and institution. So whatever the policies and procedures will be there according to the unit, means critical care unit, ICU, or institution means according to the hospital, that everything you have to follow. ఓకేనా, పాలసీస్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో అకార్డింగ్ టు ద ఐసీయూ డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే హాస్పిటల్ ప్రకారంగా అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి కరెక్ట్గా. Then is an expert in nursing knowledge and practice. You should be expert in nursing knowledge and practice. You can't depend on each and everything on the doctors or physician. You should have a knowledge, means you have to predict whatever the things. If you will give this medication, what will happen, what you have to expect, what you have to observe it. So that all knowledge you should have, and practice also you should have, how to handle the patient, how to position the patient, everything practice that also you should have. Okay na, నువ్వు నర్సింగ్ నాలెడ్జ్లో ప్రాక్టీస్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం నువ్వు ఫిజిషియన్స్ మీద వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు. ఒక మెడికేషన్ ఇచ్చామనుకో, ఒక ప్రొసీజర్ చేసామనుకో, దానిది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి, పేషెంట్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ నీకు తెలిసి ఉండాలి. ప్రాక్టీస్లో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ అయి ఉండాలి. అంటే పేషెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయడంలో టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టెక్నిక్స్ అన్నీ నీకు తెలిసి ఉండాలి. ఏ పొజిషన్లో పేషెంట్ ఎలా పడుకోబెట్టాలి, ఎలా లేపాలి, ఎలా చూడాలి పేషెంట్ని హర్ట్ కాకుండా. సో అవన్నీ నీకు తెలిసి ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రమోట్స్ quality assurance in nursing. So you should not never compromise in the nursing quality, because that is indirectly or directly affects the patient's condition. So you have to provide the proper nursing care. Last but not the least, providing education and support to the patient family. So you have to educate the patient and patient attenders. So after discharging also, after shifting to the ward also, what all care they have to continue, each and everything you have to educate the patient. So for that you should have done everything, knowledge should be there. ఓకేనా. సో నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాలి పేషెంట్స్ ఫ్యామిలీస్కి. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ వేరే వార్డుకి షిఫ్ట్ అయినా, ఏమంటారు డిశ్చార్జ్ అయినా, ఏవేవి ఇంకా అంటే వాట్ ఆల్ ద కేర్ హ్యాస్ టు బి కంటిన్యూ ఏ కేర్ తీసుకోవాలి, ఫుడ్లో కానీ, రెస్ట్లో కానీ, మెడికేషన్స్లో కానీ, ట్రీట్మెంట్లో కానీ, అవన్నీ నువ్వు ఎడ్యుకేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్. Now we will see the principles of critical care nursing. So what's the difference between roles and responsibilities and principles of critical care nursing? See, roles and responsibilities will teach or describes about the duties and tasks or functions of the nurse has to be performed in the critical care nursing. Whereas principles of critical care nursing means it is basic rules or guiding values which has to be followed while performing the duties in critical care nursing. So that's the difference. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్ చూద్దాము. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటిది రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్కి అండ్ ప్రిన్సిపల్స్కి అని అంటే, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అంటే అవి డ్యూటీస్ గురించి, టాస్క్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నర్స్ ఏవైతే పెర్ఫామ్ చేయాలో క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్లో దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రూల్స్ అండ్ గైడింగ్ వాల్యూస్ అనమాట, విచ్ విల్ అంటే సేఫ్, ఎథికల్, రెస్పెక్ట్ఫుల్, హై క్వాలిటీ కేర్ ఇవి. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే డ్యూటీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తారో సో ఈ విధంగా చెయ్యాలి అనేదే ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తుంది అనమాట. సో నౌ we will see the one by one. So the first one is anticipatory nursing care. So whoever the work means whichever the nurse is working in the critical nurse caring, she should have the quality or quality of anticipatory, means she has to expect whatever the if the case is going to be worst or it's okay. So that anticipatory quality should be there in the nurse whoever is taking care of the patient in critical care nursing. So anticipatory nursing care ante entidanante, ఎవరైతే నర్సు క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్ యూనిట్లో వర్క్ చేస్తున్నారో తనకి యాంటిసిపేట్ అంటే ఏదైనా చేసేటప్పుడు లేక కండిషన్ బ్యాడ్ అయినప్పుడు తనకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, ఓకే పేషెంట్ కండిషన్ ఇది ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది అవ్వబోతుంది అనే ఒక
యాంటిసిపేట్ చేసి దానికి ముందుగానే రెడీ అయిపోవాలన్నమాట. సో ఆ క్వాలిటీ అనేది కంపల్సరీ నర్సెస్లో ఉండాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ ప్రాంప్ట్ యాక్షన్. దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్. సో హీ షుడ్ హ్యావ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎర్లీ డిటెక్టింగ్ విచ్ ఎవర్ ద కండిషన్ is going to be bad or stable or anything, that she has to detect early only and she has to take the action of it. See, whenever the patient, if she is monitoring and in the cardiac monitor, if it is showing that the patient's pulse rate is getting dropping off, oxygen saturation is getting down, means she has to detect that whatever the action means, in order to increase that, what action she has to take, that all she should know. ఓకే, ఎర్లీ డిటెక్షన్ ప్రాంప్ట్ యాక్షన్ అంటే ఏంటిదని అంటే, ఏదైనా బ్యాడ్ అవ్వబోతుందంటే దాన్ని ఫస్టే డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని ఏమంటారు ప్రివెంట్ చేయడానికి యాక్షన్ అనేది ముందే తీసుకోవాలి. షీ షుడ్ నాట్ అంటే ఫిజిషియన్కి చెప్పి ఫిజిషియన్ ఆర్డర్స్ వరకు వెయిట్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కార్డియాక్ మానిటర్లో డిక్రీజ్ అయినట్టు కనిపిస్తుందంటే తను ఫస్టే డిటెక్ట్ చేయాలి, అది పేషెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు మీన్స్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అని అంటే ఆక్సిజన్ సరిగా అందట్లేదు. సో షీ హ్యాస్ టు యాంటిసిపేట్ దట్ అండ్ దాని యాక్షన్ తీసేసుకోవాలి. ఏంటిది, ఆక్సిజన్ లీటర్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది పేషెంట్కి సఫిషియంట్ లేదు, షీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆఫ్టర్ స్టెబిలైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ షీ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద ఫిజిషియన్. సో ఈ క్వాలిటీ అనేది నర్సింగ్లో ఉండాలి. అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ మీన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్. what all the means basic rules or basic responsibilities whatever we will do there, she should be expert in that. okay na. so ఏదైతే మనం నర్సింగ్ కేర్లో క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్లో చూస్తామో దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ అయ్యి ఉండాలి, తనకి అన్నీ తెలిసి ఉండాలి, వచ్చి నేర్చుకునేటట్టు ఉండకూడదు. ఓకేనా. అండ్ సపోర్టివ్ కేర్, షీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సపోర్టివ్ కేర్ లైక్ ఇన్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ పేషెంట్స్ అటెండర్స్ అండ్ with the team work she has to do, because whatever the nursing care we are giving in the critical care nurse, that alone she can't do. She has to take the supportive people also, in the sense of anyone. It is either is a physician, physiotherapy, or a ward boy, ward assistant, patient care, okay, whoever it is, that all people's support you have to take in order to give the care to the patient. సపోర్టివ్ కేర్ అంటే ఏంటిదంటే, క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్లో తను ఒక్కతే కేర్ ఇవ్వలేదు పేషెంట్కి, షీ నీడ్ ద సపోర్టివ్ కేర్ ఆల్సో. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఫిజిషియన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఫిజియోథెరపీ అయినా ఉండొచ్చు, వార్డ్ బాయ్ ఉండొచ్చు, పేషెంట్ కేర్, ఆయా దాయా. సో వీళ్ళందరివి కేర్ సపోర్టివ్ తీసుకొని పేషెంట్కి కేర్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. లోన్లీగా మనం అక్కడ చెయ్యలేము. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. So you can't be like isolated, okay? You should have a good communication with each and everyone so that you can give the complete collaborative care to the patient. కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఉండాలి, వర్బల్ అయినా నాన్ వర్బల్ అయినా గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ర్యాపోర్ట్ అనేది అందరితోటి ఉండాలి. సో దట్ మనం ఏదైతే కేర్ ఇస్తున్నామో దాంట్లో ఎలాంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఆర్ మిస్కమ్యూనికేషన్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. దెన్ కొలాబరేటివ్ ప్రాక్టీస్, దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో nursing is not only is needed to the patient, so you should have a collaborative. For example, if you are speaking means, if the patient is having the breathing issues, the patient need the physiotherapy, okay? So breathing exercise, for that you should collaborate with the physiotherapist, like that. What if you want to give any bath care or anything like cleaning this thing, urine or feces, everything, you should collaborate with the ward boy and the dayas. So like that you have to do the collaborative ప్రాక్టీస్. సో కొలాబరేటివ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటిది, నర్సింగ్ అనేది నువ్వు ఒక్కదానివి చేసేది కాదు, నువ్వు వేరే వాళ్ళతోటి కూడా కొలాబరేట్, అంటే వాళ్ళతోటి మింగిల్ అయ్యి వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ని కూడా తీసుకోవడం. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఇప్పుడు పేషెంట్కి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారంటే ఆ పేషెంట్కి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంపార్టెంట్, ఫిజియోథెరపీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు కొలాబరేట్ విత్ ద ఫిజియోథెరపిస్ట్. అలానే క్లీనింగ్, యూరిన్ వెకెంట్ చేయడం, లేకపోతే డైపర్ని చేంజ్ చేయడం, అవన్నీ చేయాలనంటే నీకు వార్డ్ బాయ్, పేషెంట్ కేర్ అవసరం ఉంటుంది. సో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ చేసి అవన్నీ క్లీన్ చేపియడం, పేషెంట్కి కేర్ ఇవ్వడం. సో అలాంటి కొలాబరేటివ్ ప్రాక్టీస్ క్వాలిటీ అనేది నీలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఫిజియోలాజికల్ డిఫెన్సెస్. వాట్ యు మీన్ బై దిస్? See, patient's physiological defenses you have to preserve. For example, like skin and mucous membrane or immune system. So if the patient is sick,
if here the patients are semi-conscious or unconscious, so you have that patient's immune system will be very weak, so you have to preserve that physiological defense. How you are going to preserve it? By following the infection control procedures, and if there is any damage to the skin or mucous membrane, that you will heal, or wound, that dressing you will do in order to prevent the entry of microorganisms into the body. Okay, so like this you have to preserve the physiological defenses of the nursing, that anything it will be stomach acid or urine flow, everything. Okay, so ఇక్కడ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫిజియాలజికల్ డిఫెన్స్ పేషెంట్స్ అని అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే లైక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఎవరైతే పేషెంట్స్ అడ్మిట్ అవుతారో వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వీక్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఈజీగా అటాక్ అవుతారు, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్కి త్వరగా అటాక్ అవుతారు. సో దానివల్ల దాంతో నువ్వు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తావు, ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తావు? బై ఫాలోయింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోటోకాల్స్ ప్రొసీజర్స్. ఏదైనా మనం ప్రొసీజర్స్ చేసినా, ఏది చేసినా కూడా ఏసెప్టిక్ టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వడం, హ్యాండ్ వాష్ ఫాలో అవ్వడం అలాంటిది. ఏదైనా స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ టేర్ అయ్యింది అనుకోండి, స్కిన్ ఏదైనా టేర్ అవుతే అక్కడ నుంచి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ప్రాపర్గా డ్రెస్సింగ్ చేసి కవర్ చేయడం, హీల్ చేయడం అలాంటివి చేయడం. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ద పేషెంట్ ఫిజియాలజికల్ డిఫెన్సెస్. నెక్స్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. So this is also like more or less same. You have, whenever you are following any this thing like doing any procedures, you have to follow the infection protocols. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోటోకాల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద ఇన్ఫెక్షన్. దెన్ క్రైసిస్ ఇంటర్వెన్షన్. క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్లో హూ ఎవర్ విల్ అడ్మిట్, దే విల్ ఫైట్ ఫర్ దర్ life and death issues. So family will be disturbed, they will undergone so many crises, so you have to intervene that crisis. How you are going to do that? By this one, you have to educate or giving the update knowledge or condition, patient condition to the patient's attenders, whatever it is, whether truth or anything, you have to tell the truth only. Then by following or giving the medications, treatment everything on time in order to make the patient's condition better. Okay, so like that crisis intervention you have to follow. Crisis intervention అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఎవరైతే అడ్మిట్ అయ్యారో వాళ్ళు లైఫ్ అండ్ డెత్ తోటి డీల్ చేస్తుంటారు. సో దానివల్ల పేషెంట్ కానీ పేషెంట్స్ అటెండర్స్ కానీ చాలా సైకలాజికల్గా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటారు. సో వాటిని యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్. సో ఎలా చేస్తారు? బై అప్డేటింగ్, పేషెంట్ కండిషన్ అప్డేట్ చేయడం. కానీ అది ఏదైనా సరే కరెక్ట్ ఉండని, రాంగ్ ఉండని, పేషెంట్ కండిషన్ డిటోరేట్ అయినా లేక ఇంప్రూవ్ అయినా ఏది ఉన్నా అది కరెక్ట్గా చెప్పాలి. మంచిగా ఉంటే దే విల్ బీ ఫీల్ బెటర్, చెడ్డగా ఉన్నా కూడా దే విల్ మెంటలీ ప్రిపేర్ దట్ ద పేషెంట్ విల్ బీ నో మోర్ విత్ మీన్స్ తను బాగా అవ్వడానికి కూడా మెంటలీగా ప్రిపేర్ అవుతారు సడన్గా చెప్పడం కంటే. సో అలాంటి క్రైసిస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ని కూడా మనము టేకప్ హ్యాండిల్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. దెన్ స్ట్రెస్ రిడక్షన్. సో మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్, యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ థింగ్స్. అంటే బై యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్, యూ ఓన్లీ షుడ్ నాట్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ fully, you should not take. You have to share that all the responsibilities, everything with your families, I'm telling, with your colleagues, everything like with them. సో స్ట్రెస్ రెడ్యూస్ చేయాలని అంటే పేషెంట్ది కేర్ అంతా నువ్వే తీసుకోకూడదు. అది పేషెంట్స్ ఏమంటారు కొలాబరేటివ్ వర్క్ చేయాలి, మిగతా స్టాఫ్స్ తోటి కూడా డిస్కస్ చేయాలి, షేర్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దట్ స్ట్రెస్. And ethical principles, you have to follow all the ethical principles. Okay, so the last thing is that ethical principles, you have to follow the principles like whichever it is, whether you are documenting something in the nurse's notes or whenever you are taking care of the patient, everything you should do and write. Okay, sometimes what we will do, you have to document, no, just simply writing without doing any nurse's action or practices. Okay, that is wrong. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ చేసినప్పుడు కానీ, నర్సింగ్ కేర్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ, యూ హ్యావ్ టు ట్రూత్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు నిజంగా నువ్వు ట్రూగా ఉండాలి. చేయకుండా కూడా చేసినట్టు రాయడం అవన్నీ అన్ఎథికల్ కిందికి వస్తాయి. సో నువ్వు ప్రాపర్గా కేర్ అవన్నీ తీసుకొని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్. Here only I am stopping the video because the video is going to be lengthy and we will continue in the part 3.
okay, about the other things like guidelines, organization, staffing, everything. So in this video we have just discussed about the roles and responsibilities and principles of critical care nursing. If you have any doubts and queries regarding the topic, just pin me in the comment section. I will clarify your doubts. If you want any video regarding any topic, that also you pin me in the comment section. I will get the video on that. Okay, so we will meet in the next video. Until then, take care. Bye. సో నేను వీడియో ఇక్కడికే స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో వీడియో చాలా లెందీగా అవుతుంది. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ నర్సింగ్ కేర్ గురించి డిస్కస్ చేశాము. ఈ దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా క్వశ్చన్స్, క్వైరీస్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఇంకా వేరే టాపిక్స్ మీద కూడా మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలనంటే అది కూడా పిన్ చేయండి, నేను వీడియో తీసుకొస్తాను. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము పార్ట్ 3లో ఆర్గనైజేషన్, స్టాఫింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. అప్పటి వరకు బాయ్, అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. If you make a bad man sing, oh, love